今からレコードします。ということで、ちょっと若干過ぎてますけれども、じゃあ、前振りはこれまでにして、改めて、じゃあ、録音開始しましたので、本日はお集まりくださいましてありがとうございました。メータIoTセミナー23を始めたいと思います。で、本日の講師は、事前にご案内しましたように、メーター社のコリン・キャンベル博士です。リアルでは、東大農学部の、溝口研究室の一室でやっております。で、皆さんにはオンライン、ズームということで、ズームオンラインで参加いただいてますけれども、途中でも結構ですし、質問があれば、どんどん、チャットなり、それから、声を出していただきたいと思います。では、時間も限られてますので、セミナー、コリン・キャンベル氏にお願いしたいと思います。Colin, okay. Would you share the screen? Yeah. 今、スクリーンをシェアしてもらいます。のぼりょうさん聞こえますか？これかな？スクリーンシェア。Okay, coming. There we go. But maybe this is not so presentation mode. Yeah. That work? Okay. I can see it now. Okay, so please. Okay. Thank you. It's great to be with you all today. Back in Japan after 5 years not being able to come, and so it's great that we have the chance to get together again. And today I would like to present to you a talk I call Water Management, 3 Tools that you might be missing. 5年ぶりなんですけれども、今日は、ウォーターマネジメント、このタイトルでお話をいただきます。And if you would like to contact me, my information is shown here, my email address as well as LinkedIn connection. ここに書いてある何かあったら、コンタクト取ってください。メールでのあれは、してください。So I would like to first start with a rather strange story, but it will help understand what we are trying to do in irrigation science. 最初にですね、この最初のスライド、イリゲーションサイエンスに関係なさそうですけど、なんか重要なことらしいのでお話しいただきます。どうぞ。This story is about Ignaz Semmelweis, who was a doctor, a medical doctor in the year 1840 in Vienna, Austria. 1840年代のそのお医者さんのお話なんですけれども、どうぞ。His clinic helped women have babies, but unfortunately, in his first clinic, many women died. In fact, twice the number died in his clinic than the second clinic when only women were helping other women to have babies. この頃、なんかその女性が、子供を産むときに結構たくさんのその死亡率があったんだそうで、その時のにちょっと関する話です。He tried to understand why so many women were dying, even though when they had babies, they were supposed to live. なんでこう大勢死んじゃうのかっていうんで、そういったことを彼が調べ始めたわけですが。One day he realized that it was because the doctors that were helping the women have babies were also in contact
with cadavers, dead bodies that they were studying for medical science. そんなんでって何も言ってませんけれども、そういうのを進めました。はい。And the problem was that they were transferring the bacteria from these bodies to the women who were having babies. なんかバクテリアが、その、子供を産む、お母さんになんか関係してるんだそうです。はい。So he realized that it was the doctors themselves who were supposed to help the women to live that were actually causing them to die. で、なんだろう、もう訳すんもいお母さんが、その、なんかこう、子供を、はい、いいやつ、はい。So he discovered a method where they could wash their hands with chlorine that suddenly reduced the death of the women by more than 100%. で、手を洗うっていうことで、その劇的にその死亡率が減ったという話なんですね、これ。はい。So in irrigation science, we also realize that the intention of irrigation is to have wonderful, healthy crops and optimum yield. で、そのイリゲーションサイエンス、いわゆる灌漑っていうのも、実はその、それに似たようなところがあって、そんなようなことを今日話してくださるそうです。はい。And we need to do this while minimizing water, fertilizer, labor, herbicides, etc. いろいろその水を減らすとか、肥料をやるとか、労働力を減らすとか、そういったことなんですけれど、はい。But typically, when we think about getting very healthy crops, we usually apply as much water as possible and cause things like lower nutrient availability, higher weed pressure, and more labor and effort. そのやるべきことっていうのは、この右側のスライドにある水をやること、ハイヤーウォーターですね。それから肥料を少なくする、雑草のそういうのとか、それから、労働力とか、そういったことに関係しているもんですけど、はい。So like Dr. Semmelweis in our story, we are getting the very thing we don't want. We tend to hurt the plants with too much irrigation and lower nutrients instead of help them. はい。ということで、その、多くすぎてもいかんし、そういうイリゲーションに関する話です。はい。So I would like to share with you some of the research we've been doing on different areas where people sometimes over-irrigate and sometimes are working better to use irrigation water optimally. 最適な、イリゲーションっていうのが、これから大事になってくるわけですね。はい。So first, I'd like to present to you some situations where the water is being overused. 水のやりすぎっていうことに関して、ケーススタディですけど、そういったような話をこれからしてもらいます。And then we will simply talk about a situation where there is not enough water applied. 十分な水じゃないけれども、それをもうやる話です。はい。Then we're going to discuss the tools we can use to potentially do a better job of keeping the water in balance. はい。続けてください。So this is an example in a sports turf field in the United States. 運動場のですね、グラウンドのその芝生の話です。はい。So you might know that in the United States, many people love the sport of football. アメリカだと多くの人がフットボールなんか、そういったんで、こういうグラウンドに関係してるわけですけども、はい。So in this situation, we have 30 centimeters of sand over a gravel material so that we can effectively drain the water from this ground in case of heavy rainfall. で、大体グラウンド30センチぐらいの下に、その、礫みたいな大きなあれがあるんですが、雨が降ると、そこに染み込んでったりなんかするように、そうやって管理されてるわけですね。はい。The goal of this irrigation is to keep the grass beautiful and green. But as you see from this picture, there are many brown spots which make the people who control the field sad.
で、水うまくこのグラウンド管理することで、きれいな緑色を出したり、そうやって、グラウンドが管理されてるわけです。So even though they are overwatering the soil, they also see some challenges by weeds. 水のやりすぎはいかんし、管理するのにはとにかくここのグラウンドの水の管理っていうのが重要になってきます。はい。So we measured the current situation over 2 weeks in July to study how much they are overwatering. ということで、このグラフ見ると分かるように、どのぐらいの水をあげたらいいかっていうような、そういう問題になってくるわけですけど、はい。The optimal range for water content in the soil should be between 7 and 12%. これが、縦軸ウォーターコンテントですね。土壌水分量。And as you see in the graphs here, at all levels in the soil, the water content is much, much higher. どっちがすごく、水分量高くなってる。5センチと30センチのあたりが高くなってますね。はい。Here is at another location in the same field where the water content is also much too high. で、これは、右側の図でいうと、星印の別の場所ですけれども、ここなんかも、こんな風な変化をしてます。Because they are irrigating so high in this field, they also have very low nutrient availability. 何がハイだって、ポアウォーター EC5 センチのところがEC で、3ぐらい高くなってるし、5センチ下の方の北の方だと低くなってますね。はい。For example, in this graph, we are showing the pour water EC of a nearby field that is optimal compared to 2 pour water EC at our field. これ上と下で、だいぶ違うんですけど、what is a LES? LES. It is called Lavelle Edwards Stadium. This is where the football. Yeah, that is the name of the stadium. はい、じゃあ、OK. So here are the problems in the field that we've discovered because of irrigation. こんなような問題があります。分かってます。We have low nutrient availability that causes a brownness in the canopy. で、一つは、栄養分の、利用率が低い。その、芝生、キャノピーの緑に影響すると。はい。The watering that is over the required amount actually helps a weed called annual bluegrass to grow in the perennial bluegrass that causes problems for the field. で、水のやりすぎみたいので、なんか影響が、その芝に影響があるみたいですね。はい。And also the roots that are grown by this grass are very shallow. で、芝のルート、根っこっていうのも、シャローだ、浅いところに行ってると。水をやりすぎると、そこ浅いところ行っちゃうわけですね。これ、Colin, Yes. this is if the not excessive water is root is deeper. So if we have better watering practices, the roots will grow deeper and make a better. So the surface. groundkeeper want to deeper roots. Yes. Yeah. So that reason why the irrigation water, how much irrigation is important. That's right. So too much water will make a short root zone, and then if he does less water and more deeply, then the roots will grow and make a better surface. I see. すいません。ついグラウンドの話だから僕も興味持っちゃったんだけど、水のやりすぎだと、どうしても根っこっていうのが低い、浅いところにしか張らなくて、そうするとまずいんで、あんまり水をやりすぎないようにして根っこを深く生やすっていうのがどうも、グラウンド管理の時には大事だそうです。はい、どうぞ。
So I want to show you another experiment, but in this case, there was not enough water. 別の、あれです。ヘンプっていうのがタイマー朝。朝だそうです。はい、どうぞ。So in this case, we planted plants every 1 meter in this field that were transplanted from a greenhouse. まあ、なんつってるのかな。はい、いいです。続けましょう。And also with 2 meter spacing between rows. 2メートル間隔なんですね、これ。はい。どうぞ。So this was irrigated with drip tape that was laid underneath black plastic on the surface of the soil. はい。プラスティックマルチ。ブラック。Do you know this? In Japan, I also see this just on the soil surface, black plastic. Yes. Yeah, this is the same in this experiment. And the irrigation drip had one emitter every 30 centimeters with a 0.5 liter per hour drip rate. Okay. Why do you want to know the hemp? Outdoor hemp. Yeah, outdoor hemp. It's a very popular new product in the U.S. So many people in Washington State are growing it outdoors. Yeah, so it's a good fiber crop. It's a fiber crop For making clothes and other things. And it's very prolific. It grows very quickly. まあ、ワシントン州の、あたりだと、この、朝がなんかすごく、よく育てられているようです。So in this situation, we buried sensors at 15, 30, and 60 centimeters in the soil with both water potential and water content. はい。センサーが15、30、60センチと、まあそういうところに行ってますね。はい。During this experiment, this summer was very hot and dry for where we are located. サマーの、暑いシーズン、ドライシーズン、サマーって書いてありますけども、まあすごい暑いそうですね。はい。So during this time, we were working with the irrigation person named Zach, but he rarely adjusted his timing based on our recommendations. なのでまあ、調整する、まあ、アジャストするのが大変だって、まあ、それが大事になってくるんですね。はい。So here is an example of the soil water content at 2 locations at our site, one upper location and one lower location that show the decrease in water content over July to August to September. Upper means this is some. Yeah, it was small slope, so it was not. Okay. It was a little bit of slope. さっき、まあ、なんか2メートル間隔でどうとか言ってましたけども、まあ、ちょっとスロープがあって、それの上の方と下の方の、これは、水分量の変化になります。はい。So I was very interested to know how much irrigation water was being applied by the irrigation person. イリゲーションの、まあ、灌漑の問題になってきますけれども、はい。So キャナバスってなんだ？さっきのあれ、ヘブとちょっと違うのね。はい。同じなんね。はい。So the 0.375 millimeters per hour were applied by his irrigation system in a 30 minutes on and 30 minutes off methodology. はい、この 0.37 個ってやつですけども、30分イリゲーションして30分切るっていうようなことをやってるようです。はい。So typically he would run between 2 and sometimes 3 cycles per day. で、1日に2、3回のそのサイクルで、やってるようです。So in general, he only applied around 2 millimeters of water to the surface per day during the entire season. まあ、
トータルではだいたい1日2ミリメートルぐらいになります。So I wondered to myself how much water was actually needed by this hemp plant. で、そんで、どのぐらい、水が必要かということが、大事になってくるわけですけど、はい。So I took daily pictures at the site to estimate the amount of intercepted radiation. レディエーション Yeah, solar radiation. Intercepted solar radiation. そんで、ソーラーレディエーションとか、そういうんで、どんだけこう必要かっていうのは決まってきますけど、はい。During the early season, we needed much less than 1 millimeter per day for irrigation, but later in the season, we needed full ET. 最初の頃っていうのは、だいたい、1ミリ以下。で、後になると、それが、増えてきます。In the end, the irrigation level was woefully short of the requirement, even though the irrigator said that the surface was muddy. いいや、はい、続けてください。OK。Okay. So then I wonder what kind of tools might be used to improve our irrigation to understand how much water is necessary for our crops to be optimal. はい。何が足りない？はい。So I have a vision for how we might more effectively apply irrigation water. はい。 So irrigation is simple if you know when to turn the water on and when to turn the water off. 入れるか、イリゲーションやるかやらないかだけですけど、はい。But the answer to that question is more difficult. だけど、これが難しいということね。To answer the irrigation question, we need to know three things. 3つの項目、イリゲーションのやり方って3つあって、はい、3つの項目があって。How much water the crop used? で、その作物がどんだけの水を使うのかってことですね、一つは。はい。The current availability of the water in the soil. で、土壌水分、土の中の水の、どんだけが今使えるのかってことが2つ目。And the total water available in the soil. で、全体で、トータルではどのぐらい使えるのかというあたりが、大事な、考えをやるときの問題になります。はい。So we do have tools that will help us understand these things. はい。で、どうしたらいいかということで、そのツールです。はい。So first of all, how much water are my plants using daily? で、一つは一日にその植物が、自分の植物が、どんだけ水を使ってんのかということか。For this, we can use evapotranspiration, or the amount of water lost due to evaporation from the soil and transpiration from the plant canopy. で、ここでトゥールって書いてありますけども、使うものは蒸発散量ですね。で、水から、それから、葉っぱ、土壌とそれから抜けていくやつ、それから葉っぱから蒸散するやつ、それの量のことを言ってますけども、エバポトランスフェー、蒸発散って言えば皆さんわかると思います。はい。Another tool we could use is the water in the soil to help us know water in the soil, if it's optimal, is water potential. はい。それで、もう一つがその、ウォーターポテンシャル、ソイルウォーターポテンシャルになります。And finally, how much water is freely available to the plants? どんだけ、使うのか、水が使えるのかってことになりますね。We will use for this the moisture release curve, or the relationship between water potential and water content. で、モイスチャーリリースカーブって、水分特性になりますかね。っていうのが、重要になってきます。So first we'll talk about evapotranspiration. で、さっき3つのことを言いましたけど、まず1つの、蒸発散量についてです。
Many people are familiar with the Pimon-Monteith equation. で、まあ、ペンマン・モンティスの、方程式、まあ、式がありますけど、まあ、それを使うということです。This uses a value of a reference crop of 12 centimeter high grass. まあ、対象とする作物の12 glass。12 centimeter grass。Yeah, 12 centimeter は high. い。12センチの、まあ、グラスを使って対象にしてます。For other crops that are not grass, we have to multiply this value by a crop coefficient. はい。他のやつも。So in our experiments, we use the Atmos 41 from meter group to measure ETO. で、それを、まあ、どうやって測るかですけども、ここに用意している、どう見ればいいかな。これっつって、皆さんどれを見てることなんだろう。これかな。僕を見た方がいいのかな。コリンの方がいいのかな。でも、あれを。まあ、アテモス、みんな、どれを見てることかな。あれ見てる。あれ何も見てない。スライドが。あ、そうか。スライドが全体になっちゃってるから。でも、溝口さんの顔のとこに出したら見えます。僕のとこ出せばいいの？そうか。じゃあこれ、じゃあ僕はあれだな。これです。アトモス41っていう、これ、ちょっとすいません。あれを外します。背景、バーチャル背景を外します。どれだ？何にもない、バーチャルのない。これでいいですね。見えますか？これが、今、コリンが言った、Atmos 41というやつで、まあ、メーターのご自慢の製品の一つです。この絵にあるのと一緒です。はい。So this gives us a really good idea of how much water is lost every day by our plants. で、まあ、これ使うと、いわゆる蒸発散量が毎日わかるわけです。はい。If we use this value, we can tell how much water needs to be reapplied. はい、こんな感じで見えますね。I have a figure that I like to use to explain this. まあ、これ使って説明しますね。If the evapotranspiration were a car directing a car down a highway, it would help the car know in which direction to go. はい、こうやって、ハイウェイを、まあ、高速道路を走る車で例えてますけれども、こうやって蒸発散量っていうのを、まあ、表現してます。水分量を表現してます。But it wouldn't exactly tell us if we were in the right place, only that we're going in the right direction. で、これ、こんな風になんか右すぎるとこも下の方に行ってますけど。So I have an example of this I'd like to share. まあ、これをちょっとこれに当てはめています。This is an example of a practice soccer field on the campus of Brigham Young University. Native silt loam soil. Yeah, native silt loam soil. これどこだ？ which campus? Brigham Young University. Brigham Young University. In Utah. Utah. Yeah. USA. So they irrigate the soil based only on evapotranspiration. Go ahead. So here is the practice field water content over 2 weeks in July. これ、ウォーターコンテントって、まあ、土壌水分量になりますけど、はい。When we use evapotranspiration to control our irrigation, we can see that the data are very consistent. まあ、これでエバポトランスピレーションなんかやろうと思うと結構めんどくさいですね。はい。If you remember the data from the football field, you remember that those data were very different going up and down. まあ、上上がったりなんかもう、いろいろ変化してますけど。These are much more consistent. ちょっとめんどくさい。complicated.
So let's talk now about soil water potential. で、さっきはエバプトランスフェアの蒸発散ですけど、2つ目のツールとして、ソイルウォーターポテンシャル。水ポテンシャル、土壌、ポテンシャルになります。はい。So the next important question is water available for our plants to grow. 水が使えるかどうかってことになりますね。ウォーターポテンシャルっていうのは。はい。Measuring water in soil is essential to good management of water. 水、土壌水分の測定っていうのは、管理、こういうふうな、管理するのには非常に重要になってきますけど、Ideally, we'd like to keep the water in the soil at an optimum level for green, healthy plants. 理想的には、それを水分量っていうのを、最適にしたいわけですね。There are two ways to measure water in soil. で、測定には2つの方法があります。Many people are familiar with water content or the amount of water in the soil. で、よく聞くのは、いわゆる土壌水分量、ウォーターコンテントですね。But people are not so familiar with water potential. だけど、普通の人だと、ウォーターポテンシャルと言われると、もう水ポテンシャルってもあんまり慣れてないんで、その2つの、2つがあります、とにかく。皆さん今日集まってる人は、少なくとも土壌物理ある程度習ってる人だから、そんな普通の人ではないと思いますけれども、2つあるのは皆さんご存知ですね。はい。So what defines when crops have optimal water? どうやって、これはもうタイトル読めばわかるね。はい。I like to compare this to temperature and heat content for humans. これを温度、human comfort level, not heat content. Yeah, temperature. For example, in this room, we know the temperature. If the temperature is 27, we know we might be not as comfortable as 22. But heat content, we don't know if we'll be comfortable. 熱量っていうかな、そうじゃなくても我々温度計を使ってますけど、それで、温度っていうのを使って、その、我々のその快適な具合っていうのを知ってるわけです。今うちの部屋も今25度にコントロールして今25 degrees. Yeah, yeah, this is our temperature. We're comfortable. そういう意味で、熱の問題であっても温度っていうのがその指標になってるわけです。So soil water potential defines plant comfort in the same way. で、ウォーターポテンシャルっていうのは、植物の、快適具合っていうのを、土壌水分量じゃなくて、その、ソイルウォーターポテンシャルでもって、定義しちゃおうということです。そういうもんです。I like to think of water potential as the water thermometer of the plant root zone. Water thermometer. Water thermometer, yeah. Yeah. Very good. 要するにウォーターポテンシャルっていうのは一種の温度計みたいなもんで、我々がその熱の問題を相手にするときに温度を使うように、水ポテンシャルっていうのは、植物の状態を知るのに、いわゆる水温度計とでも言うようなもんだという、そんなようなもんだっていうふうにだそうです。So we can always know if a plant is going to be at optimal water in the soil. それがここに示されている、温度計みたいなのが書いてあるから分かりやすいかもしれませんけど、はい。In fact, this has been known for almost as long as I've been alive. こんな具合に、昔やってるんですね、昔からね。So we can create a plant thermometer like is on the left-hand side of the screen. 左側にこの温度計みたいに書いてありますけど、はい。If we keep the plant within the range of maybe -20 to -100 kilopascals,
it's going to be happy. で、例えばこれだとマイナス50からマイナス30からマイナス50キロパスカルで、その適当な、植物にとって適当な、ポテンシャルっていうのがこう分かってます。When the soil water potential is either higher or lower, the plants will suffer. こんな具合に、高すぎ、ハイヤー、これより多かったり少なかったりってことがありますけど、はい。So we, in our experiments, have started combining ET and soil water potential. で、この、さっきから3つのことありますけど、1つの、蒸発散量と今のポテンシャルを組み合わせると。組み合わせることによって、So when we use these two together, reference ET and water potential, then we can make sure the car is driving on one side of the road, not Japan side of the road. こんな具合に2つ組み合わせてですね、これ下の方だ、right side of the road. Right side. I made this for the United States. Yeah. So it helps to make sure we know where the car will be. Okay. So let's look at this example of the practice field again. はい、今度は、ET のだけのコントロールになりますけど、The water potential goal for this field should be -20 to -100 kilopascals. で、水ポテンシャルの目指す、ゴールとしてはマイナス20からマイナス100キロパスカル。この間に、なんとかコントロールしたいということです。This should be the same no matter what soil we're in. それははい。So now we look at the graph we saw earlier that I showed you. はい。So here, the water content is very consistent over these 2 weeks. ここでもウォーターコンテンツ、土壌水分量は上がったり下がったりしてますけど、But in the water potential graph, we don't see the water potential because it's only at 0. ウォーターポテンシャルの方だとマイナス20からマイナス100のところに収めたいと。はい。So the ET they are using to control irrigation acts like this waiter who just pours water into a glass that overflows onto the table. この右上のように、水をあげて、多くなったやつが下から出てくる。So in this case, we are getting way too much water, even though we are controlling with ET. そんなんでこういうふうに、コントロールしてる。And the grass is very soft and difficult to play on. グラスは何 difficult? コントロール。はい。So I want to show you a case where we had a problem with our water potential in a situation where we were growing potatoes. こんなふうに、やってますけど、そうだ、ついでに、今見せたかな、これが、見えてますか？これが、ここのスライドにある、テロス21という、ものになります。これがその、アベイラボーソイルウォーターを測るための、センサーになります。はい。So in this case, we again are showing water content over a month and compared to water potential over the same time period. じゃがいものケースですけど、こんな、はい、具合です。From the water content, it's difficult to tell if there's enough water available for the plants. 左上のですね、この土壌水分だけ見ると、これでどうやってコントロールするのかと、土壌水分に、必要な水をコントロールするのかっていうのは難しいんだけど、はい、下の、In this graph with the water potential, we see some of the sites we measured
or into the stressed and even wilting range. 右下のこのマトリックポテンシャルを見ると、この範囲で、こんなふうに、雰囲気が分かるっていうのか、どんなふうにコントロールしていいかっていうのが大体分かるようになります。Whilst other sites were still in the optimal range. この上の部分は、911、911。These are locations. location. So these are 3 locations in the field and 3 other locations in the field. Okay. So, yeah. Go ahead. When we analyzed the data at the end of the season and measured the yield from each one of those points, we found a big difference. これをなんか解析すると、こんな風になってます。縦軸が、終了で、横軸が、マイナス100キロパスカルを以下の日ですね。The days, this is the days below minus. Days, so if we look at this graph, once they drop below optimum, we counted the number of days they were below the optimum level. And then we compared them to the yield at each site. はい。100以下の日と、100以下だった日と、終了の関係あると、これ見ると、40です。40日よりも多いと終了が下がるっていう。It tells, this graph tells if the over 40 days, the yield decreases. Correct. Yeah. So it's very related to the yield and dry days. Correct. Is yeah. The stress of the plant. こんなふうに、マトリックポテンシャルを使うことで、の値で乾きすぎると収量が落ちるんだみたいな、そんなような結果が得られているようです。So we tried in a different potato field to help the grower to maintain the right amount of water. So in this case, in blue, we have the precipitation and irrigation water. And in green, we have the daily ET values from early July to the end of August. 2つ棒グラフがあるけど、青いところが降水量とイリゲーションの合計値だそうで、緑色が、蒸発産量になります。And you notice from the totals on the right-hand side that the ET and the irrigation were matched quite closely. 上にトータルの、降水量プラス、灌漑水量、それから、蒸発産量の値が書いてあります。We also can look at the water potential in this field over that same time period. この時のウォーターポテンシャルっていうのが、ここに示されています。Different from the example with the turf grass, we were able to control the water potential in or near the optimal range. Which is which? 15? So this is 15 and 30 centimeters. 30 centimeters is within the minus 20 and the 60. So that means the shallow part a little bit. Maybe a little bit too wet. Wet. We could have been a little bit drier. これグラフ見てわかるように、15センチのところはマイナス10からマイナス20ぐらいのところになってますけど、30センチ深いところになると、ここはマイナス20からマイナス60、この緑の中にとどまっています。So the last tool we'll talk about is a moisture release curve. 最後、最後の3つ目のツールとしては、いわゆる水分特性ですね。そののカーブ、水分特性のカーブについてです。
this helps us understand how much water might be available to the plant. まあ、これは、どんだけの水が、まあ、使えるのかということを示す指標ものです。For example, a silt loam soil has much more water available, so it's much easier to drive the car down the lane of the silt loam. OK。Maybe this is like a road in the United States. いや、日本だと左車線ですけど、これはアメリカだから右車線で表現してるみたいです。Maybe a sand is more like a road in Japan. It's much more difficult to control water effectively in a sand. まあ、この下が砂で上がシルトの場合ですけど、まあ、砂の場合には、まあ、この高速道路でいうと狭いんでコントロールするのが難しいということです。まあ、なんか下が日本だって言ってるけど、さっき僕が聞いたら、日本は左車線だから違うだろうみたいなツッコミを入れておきましたけど、まあ、それはさておき。シルトの方は、そのコントロールするのにこう幅が広いので、まあ、どちらかというとシルトの方が、制御とか管理しやすい、土壌水分を管理しやすいけど、砂は難しいっていうことになります。はい、どうぞ。So maybe you would like to ask, what is a moisture release curve? はい、これも大体みんな知ってるからいいと思います。It compares the amount of water that's available, or amount of water with what's available for plant use. まあ、水がどんだけ使えるかということで、砂とシルトとクレイでやってるわけで、粘土でやってますけど、これ、it's the normally we are using this is right and left is possible. Like this. Yeah. This is a graph I took from my father. Minus, yeah. Yeah. I see. But usually I draw it the other way as well. Okay. But as we see, when the water decreases, it quickly becomes unavailable to the plant. まあ、まあ、粘土の場合、結構、その、マトリックポテンシャルがまあ低くっていうか、マイナスの例えば、1500とか2000ぐらいになっても、まだそのウォーターコンテンツ、土壌水分量としては、まあ、たくさんあるということをこれは示しています。はい、So these are some data we actually collected in the field with a water content sensor and a water potential sensor. で、まあ、フィールドで、まあ、これもまあ、取ることができるんだけども、はい。So in the dark blue is lab data we collected from HYPRA. で、この大きい方の青い丸っていうのが、室内でラボで測ったデータになります。We were quite pleased that the two were very compatible. それをまあ、フィールドで測った、現場で測ったのが下の、灰色っぽいやつになりますね。From an experiment we did that I can't show, we determined that the optimal range of water in water content and water potential was about 15% or 16% down to 8% water content from 20 kilopascals to negative 500 kilopascals. これが20 kilopascal to 500 kilopascal. Yeah. Well, Colin, this is normally, is it normal? And institute data is higher volumetric water content than the lab data. Yes, because, right, you mean up here? Yes. Yeah, this is a problem. If you remember the sensor, the old sensor, the generation 1 only could go up to negative 10 kPa. So this is an error in the sensor. It stopped reading maybe right here. Could not go any higher. But I think it's a normal because when we insert sensor in the field, it's a little bit difficult to compact the soil.
homogeneously. Mhm. So maybe Maybe it's a result of the field soil. so all we need to is to how I want to make a characteristic curve using the institute data. Yeah, I do this a lot now. Mm. And one of my students was able to show that you could even estimate the soil type from in situ data using the Campbell-Shiazawa model. But many people want to use soil characteristic curve after determining it in lab. But even if we use lab data, it's many times we cannot use the lab characteristic curve because it's different in the fields. That's why I've been turning to more field data for this. So we need to make some tools how to use institute data. Yeah, this is the next step. Yeah. So まあ今何の話したかというと、まあ大体我々まあ室内実験でその水分特性取ってんだけど、大抵それをまあフィールドに当てはめようとしても大抵合わないことが多い。だからそもそもフィールドがその均一じゃないからってことがあるし、でも実際に知りたいのはフィールドの話だから、まあフィールドで測ったデータをそのまま使ってうまくなんかこう水分特性みたいに出せたらいいかなと思って今ちょっと質問しました。だからまあそれどうなのみたいなこと言ったら、まあそれは次のステップだっていうことで、まあその辺必ずしも室内で取ったやつがそのままフィールドのデータとして使えるか、フィールドのパラメータとして使えるかどうかっていうのは実はまだ十分に解決できてない問題なので、もし学生の皆さんそれに悩んでたらそういうもんだということでペロンと下を出しておいてください。Okay, go ahead. So for this condition where we were using estimates from our turf grass, we knew that the root layer was 15 centimeters deep. And so we can calculate based on this envelope that you need a maximum of 12 millimeters of irrigation to fill up the profile to field capacity. まあ、というんで、まあ、これは15センチの深さの、ところですけども、まあ、12ミリの、最大12ミリの、考えで、まあ、いいみたいですね。So maybe you wonder, how did I calculate this? まあ、どうやって今言ったですね、水分特性を当てはめるかということです。はい。So we determine the upper and lower limit of water potential using the individual crop data I showed you earlier. まあ、上限と下限を、まあ、どう定義して、はい。Next. With your moisture release curve, you find the water content values at those upper and lower water potential limits. はい。Next. Then you determine the plant root zone depth, Okay. Z root. はい。Then take the difference in water content and multiply by rooting depth. まあ、ということで、1から4までの、まあ、手順を踏んで、まあ、灌漑水量、最大の灌漑水量っていうのを、まあ、決めることになります。Okay. One last example. でもう一つの例として、はい。You remember my hemp example where the crop was given too little water. はい。So we know from our ET, we needed 6 millimeters of water in July down to 4 millimeters of water in August. まあ、こんなふうに、まあ、蒸散量っていうのが減ってってきてますね。はい。But the results were that the hemp irrigation had much less water than the envelope needed.
こんな風に、変化してますけども、はい。So instead of applying around 6 or 5 millimeters of water, only 2 millimeters of water were applied, and the water potential became in stress range for all depths, 15, 30, and 60 centimeters. こんな風に、マトリックポテンシャル、がこんな大きく変化してますね。はい。So I wanted to include one last little picture. これが、コリンのいるところの、上から見たサテライトピクチャーズ。Is that okay? はい。This is my experiment in a golf course near my home. コリンの家の近くのゴルフコースなんです。Do you play golf? A little bit. Really? Okay. So this is a very famous course. So I wanted to know, can you see when the ET starts really going quickly during the spring? So we look at evapotranspiration for right now in my hometown, the last 3 months. Okay. 3ヶ月の、蒸発散量です、これ。ゴルフコースですね。コリンの家のゴルフコースの蒸発散量ですが。はい。So we noticed that we have very low ET up till almost the end of April, and then we have one large jump in ET, and then another one later in May. はい、こんな風に、4月の、最後の方増えたり、その5月の、中旬ぐらいにちょっと大きくなってます。はい。When I was looking at the water content data, I realized that the ET and water content were quite connected. これをさっきのあれと見て、右側にあるのがウォーターコンテントのデータと、それからマトリックポテンシャルのデータがプロットされて書いてあります。So these 4 curves are water potential at 2 sites at 8 and 15 centimeters. はい。2つのサイトのその、ウォーター、マトリックポテンシャルセンサーですね。Only water content. And water matrix potential here and water content. Yes. ここにマトリックポテンシャルとウォーターコンテント書いてありますね。はい。So if we compare the evapotranspiration for April and the water content, we can really see when the matrix, when the ET goes high, the water content drops. 4月の終わり頃、すごく ET、蒸発散量が多くなると、ウォーターコンテント、土壌水分量が減ってるのがわかります。And we can see it again in May as the water content drops again during another increase in ET. 5月の中旬ぐらいでも同じように減ってるっていうのがわかりますね。We also see the water potential line go from the blue area, which is optimal, into stress. ウォーターポテンシャルの方はブルーエリアのこの図のブルーエリアになります。So in summary from our discussions, I would like to make a few points. これ、サマリー、要約すると、はい。So irrigation may be hurting the very plants we're trying to help. 考えっていうのが、こんなふうだと。はい、はい。And there are 3 possible tools we could use to improve plant health and resource constraints. で、3つのポテンシャル、可能なツールがあるということですね。プラントのヘルス&リソースなんかと。はい。Evapotranspiration is a good way to start, but it's not enough to be able to control our irrigation effectively. で、一つが、蒸発散量ですね。十分じゃないけど、蒸発散量。はい。If we add water potential to ET, we can keep irrigation between the lines. その2つの、ラインで高速道路のモデルであったように、
ウォーターポテンシャルとその蒸発散量を組み合わせるで、イリゲーションを保つことができる。And moisture release curves can help show the amount of water we need to apply in the optimal zone. それと、水分特性の、曲線がですね、水量、最適な水量っていうのを決めてくれるということです。はい。Now we can have questions. はい。That's all. That's all, folks. はい。ちょうど1時間ぐらいですけど。じゃあ、なんかすいません、適当に訳してるところもありましたけれども、皆さんから質問を受けたいと思います。質問はこれをやっちゃうとまずいから、これこうやれるのか。チャットに質問でもいいですし、それから直接でもいいです。手を挙げていただきたいと思います。いかがでしょうか。じゃあそれちょっと。Shall we stop sharing? どなたか、質問がある人は手を挙げてください。これいいのかな？ない何人だ？あれ、いつの間にか30人もいる。いつの間にか増えてる。いいですか？ OK、はい、どうぞ。ちょっと名前と。This is 西村。はい。Maybe I will see you on Saturday. Okay. Anyway, so thank you for your lecture. So I just wonder that the soil is quite variable. And how many sensors would you recommend to discuss? Like you show us that the water potential and yield, that if the days of the water potential the smaller than 100 minus 100 kilopascals, and 40 days or 30 days, and then it'll get lost. So that for this discussion, that how many sensors minimum required in the field? Yeah, this is a good question. What we've been doing lately is using satellite imaging to locate our sensors in the average location in the field, because we can't apply sensors everywhere in the field like maybe we would like to. And so right now we're usually including between maybe 1 and 2 sites in the field. Right now in our commercial fields, only 1 site that we locate using satellite data, normalized difference vegetation index, NDVI, NDWI, the normalized water index, and 2 other indices to help us understand what may be the average location in the field so that we can apply the sensors to that location. So you mean that using a satellite or sometimes a drone to select that representative point that can explain the average yield? Exactly. Okay, thank you. すいません。質問した内容を簡単に要約して答えも。はいはい。ですね。前半で水ポテンシャルがマイナス100キロパスカルになる、以下になる日数と、終了っていうような話があったんですけれども、そのフィールドでそういう議論をするときに、一体センサーどのくらい入れるんですかっていうようなことを聞いたら、彼はサテライトって言ったんですけど、サテライトだったりドローンだったりで、その終了を代表できそうな地点っていうのはいくつか選んで、そこにセンサー入れるというような話だったと思います。はい、ありがとうございます。これは昔から土壌物理でいうと、このスペーシャルバリアビリティっていうね、空間変動性の問題にやっていく。やっぱりフィールドを相手にするときは必ず考えないといけない問題だとは思います。あんまりだから空間のバリアビリティを考えないで、イールド
がうまく出そうな場所を選ぶっていうところが多分ミソなんですね。そうするとやっぱり勘なのかね。いや、勘だとダメだから、NDVI とかで、ここら辺だったら終了と直結し、換気が高いだろうって場所を選ぶっていう、そこだと思います。はい、ありがとうございます。他に質問がある人どうぞ。なんか、英語で質問しちゃうと要約しろって言われちゃうから、しにくい場合には日本語でも結構ですよ。どうですか？ Hello, this is Dennis. Okay, go ahead. Dennis Wide. Thank you. Thank you so much for your presentation, that wonderful lecture. My question comes from point of application specifically to the local farmers who do not have much knowledge on application of the sensors. How do we help them to achieve that? And also the sustainability of if we use the sensors in the field, especially to the farmers who do not have the knowledge on the same. Yeah, I think so. So for us, maybe your question is that when we work with growers, that maybe they don't have the same knowledge that we have as scientists. That how do we help them understand how to use the technology when they don't have this knowledge? Is that correct? That is correct, and part of it on the cost implication to the local farmers, say in Africa. I didn't hear quite your second question. Was it about the cost of this? Yeah. The second question is, in case like adapting the technology, how can we downgrade it so that can be applicable, say to the local farmers, say in Africa? Yeah. So one of the things that I really, the reason why I've been working in water potential for so long is I believe water potential is a technology that we can eventually use for growers, because if you think about our own experience with temperature, for example, no one, even the youngest child who sees the thermometer, they will get used to knowing that, for example, 24 degrees Celsius is a comfortable temperature for them, even if they don't know what Celsius is. They have no idea that is a thermodynamic unit that they have. They just know if the temperature is 23, then I can be comfortable, or 24. And with water potential, it's the same way. With our growers, they don't have to know what a kilopascal is. They don't have to know that maybe sometimes we describe this different ways. They just simply have to know that if they keep their water potential in their soil between -20, let's say -100 kPa, that they will be able to get an optimum yield. The second question is a more difficult question, is how do we make it possible for growers all over the world, especially in underserved locations like in Africa, to access things like water potential to grow their crops optimally. And this is a project that Meter Group has been working on a little bit over the years to develop a sensor that could basically show you the water potential by colors or by something that pops up on the sensor that you could produce in a very low cost way. And so these are ideas that we have potentially in the future to try to help the underserved locations with at least some idea of what that water potential would be. いいですか？ OK。Thank you. まあ、今のやり取りは何かっていうと、まあ、いわゆる普通のローカルファーマーがそういったものが使えるのかっていうようなところをこう、まあ、質問したんだと思うんですけど、まあ、一つはまあ、子どもでも温度計で快適な温度が分かるっていうか、コントロールできるように、
コリンの、説明の中にもあったけれども、ウォーターポテンシャルっていうのが、温度計と同じように、使いやすい形になって、なればいいんだろうなっていうのが一つ。それから、後半でもうちょっと分かりやすいセンサーっていうことなんだと思うけど、僕もそれは考えていて、数字で分かんないところは信号機のように赤、青、黄色、like a signal, Yeah. red, yellow, green, Right. っていうような、なんかこう簡単な形にしていくっていうのが、今後、大事なんかなって気がします。やっぱり農家さんに使われてのテクノロジーなので、やっぱりその辺は我々考えていかないといけないのかなって気がしますね。はい、ありがとうございました。他に何かありますかMizumi Sensei, can I go? Okay, go ahead. Colin, thank you very much for your presentation and long time no see and then welcome. Yeah. So I really love that explanation of the difference between water content and water potential. Yeah, I love the term water thermometer, which makes the concept much easier. So my question is not so directly connected to your presentation, but I really wonder if there is a plan of collecting the data by that meter-related devices and create a worldwide data bank. I believe that this kind of project will become more meaningful as meters, system, and devices expands all over the world. So yeah, I think your idea is a good one. So we have on our systems, of course, there are GPS locations, and usually people can input some metadata into the location. So you're right that as there are many meter systems out all over the world, we start to get this database that would be quite powerful. This is something that certainly has been in METER's plan for the last few years. And maybe Mizo and I, maybe we were going to, at the end, talk a little bit about what the future looks like for METER and where we're going. Right now, we are working on what we call ZENTRA Cloud 2.0. And ZENTRA Cloud 2.0 the goal will be to create data streams. So right now, all of our data is connected to data loggers. So the kind of concept is that the data loggers are the most important piece. In the future, what we'd like to do is create these data streams. So a measurement at 20 centimeters in Mie Prefecture at this location for water content, that is an individual data stream. And so these are in ZENTRA Cloud 2.0, these data streams will become most important. And my goal is, as we make this, these data streams then can be ubiquitous, they can be shared. For example, once we have continuity in a data stream, that this becomes a big picture that anybody could access. If people are willing to share their data, then anybody can access these data streams. And then we can start to use those in larger modeling efforts, as long as we conform to a certain standard of installation of metadata collection and uploading to the cloud, etc. And so my goal is to use also things from, of course, even now in ZENTRA Cloud 1.0, but in 2.0, start to build this out so people can start to utilize the data to share it in a worldwide network. So that's what the future looks like for me. Wow, I'd like to be in that future with you. Yeah, thank you. Great. Yeah. じゃあ今のやり取りを簡単に要約してください。はい、ミーター社で作られているデバイスとかが全世界に広がっていく中で、そこで取られたデータとかを集めて、でいろんな方が利用できるようなデータバンクのような
システムというのを作られるような計画とかはないのでしょうかという質問でした。で、コリン先生がおっしゃられたのは、今、ZENTRAクラウドという WebUI を使っているところですけれども、それの 2.0、ZENTRAクラウド2というのを今後出していって、で、そこでデータストリーミングという形で、いろんな人が全世界のいろいろなデータにアクセスできるようなプロジェクトっていうのも計画しているということでした。はい、コリン先生、ありがとうございました。Thank you very much for your explanation, Colin. Yeah, no problem. はい。 Thank you. いい質問どうもありがとうございました。はい。他に何か質問ありますか？ Hi, I am Sanchai from Meiji University. Which university? Sanchai. My name is Huh? Sanchai. His name is Sanchai. Sanchai. Yes, From which university? Meiji University. Meiji, okay. Meiji. No. Okay. I want to ask you if we don't have the water potential sensors, we not directly measure the water potential. Can we measure the water content and use the moisture release curve to calculate the water potential? Can we do that? Yeah, absolutely. If you can measure the moisture release curve, for example, with a hyprop or something like this in the lab, then we can use the moisture release curve and just water content sensors. This is something we've done quite a bit, especially if we only can install maybe one sensor at the location or one or two sensors, and they just are water content sensors. This is a good approach. Okay, thank you. Yeah. Mm-hmm. That's all? Yes. 他にありますか？じゃあ、もしも他にですね、追加の質問があるようであれば、参加者登録の時にあったかにいろんな質問を入れてます、受け付けてますので、それを見ていただきたいと、そこに書き込んでください。で、後で、答えるようにしたいと思います。それで、事前にあった質問をちょっとシェアしますので、それに今度は答えてもらおうかと思うんですが、見えてますかね？どうやって僕は確認すれば見えてますか？なんか、そこに見えてるか、それか？違うな。コリン見えてるね。で、this is a Japanese, but I send this Google form to the participants today. So first question is, what do you have any problem when you use Meta products? So one is NIL. What? No. Neil? Do you know what? No means Neil, it is nothing. Nothing? No. Okay. Next, what do you want to the next Meta sensor in the future? So one is a cheap soil water moisture monitoring system. Second is solar-based water level sensor for water monitoring in paddy fields. IoT GSM-based soil moisture sensor. Do you? Yeah, so these first two, we are forever trying to balance the question of cost for a system with robustness, because we know how to build a very inexpensive measurement system, but it doesn't necessarily work for a long time in the field. They tend to break down. But we do have IoT-based water level sensor that we're working on in the future.
that we plan on working on. Also, same with the soil moisture sensor. We just released our profile water content sensor, 15, 30, 45, and 60 centimeters. And we believe that in the future, we'll put a connection in the top of the sensor. So it will be directly IoT to the cloud. Okay. And third one is anemometer in the each height. Multi-height anemometer. So I don't know about this. The next thing that we would like to develop that we are working on is a ET system using eddy flux. So using eddy flux up and down. I did my PhD in this, and we would like to develop a ET system based on that. So I don't know if we will develop a multi-level anemometer system, although we can do this with Teros 20, Atmos 22. My students have done a multi-level wind speed measurement, but that's all we have at the moment. これ質問したのは誰、書いたの誰ですか？いいですか？今の答えで。まあ、それから、next, I believe something. Yeah. What? I am reading it. So it looks like maybe we could improve the data logger series by making a more, in English we say this bulletproof. I don't know what, or at least rust. So a better enclosure for our ZENTRA logger series. We are talking about that a little bit because of course in some applications like our irrigation applications I was talking about, when the systems are buried, sometimes the water floods and then the data loggers are damaged. So we think about maybe a data logger that is watertight, and so maybe would be good application for what we're talking about here. So I will take that recommendation and put it on our list of development opportunities. This is the application in island countries, Africa. Yeah. So what about African project? You mean TAMO when we were working on it? It still continues. So they are seeking more funding from governments. I think we have around 1,000 stations currently working. 1,000, yeah. So the TAMO stations provide the most consistent weather to Africa of any system currently running, that I know in terms of uptime. So we're pretty happy about this, but we would like to expand that system much more to help the underserved locations in Africa. So we continue to work with the TAMO organization to seek funding from global organizations to expand the network. So how does Atmos 41 data is coming to the ZENTRA cloud? So for the TAMO system, the Atmos 41 data comes to their own server, the TAMO server. Yeah, so we can point our system not to ZENTRA cloud server, but the same we also made the software for them, but they can get the data on their own server, so it can stay in Africa because it's data from Africa. 今、アフリカっていうキーワードがあったから質問したんですけど、メーター社は実はその Atmos 41っていう、まあ、このオールインワンウェザーステーションを、まあ、1000台アフリカに置いていて、で、そのアフリカのデータを、まあ、専用のサーバーのところにどうも集めてるみたいですね。まあ、だからそんなんで、それどうなったのみたいなことを聞いたんだけど、今、そのファンディング探してもっとなんか展開するような感じでですね。もう時間が来てますけど、もうちょっと聞いてみたいと思います。
何か、do you have any hope, your request for the meter service? So allow access what to show data in different visualization. Allow the features to see data in different graphs in the ZENTRA website. Okay, so yeah, I would love to know a little bit more. On ZENTRA Cloud now we have the dashboard feature, but I noticed many people don't realize the dashboard features are available, where we can do summary statistics or averages or combine many data loggers with different data. And so I would love to know ideas for more features for the data and different graphs. We would love to know what you would like to put that in the feature list. And I would love to know if you are using the dashboard feature to graph data already. Okay. まあ、多少、自分でグラフをね、束ねたりなんかもできるんで、ちょっとその辺も、見ていただけるといいかと思います。あ、これ誰が質問したのは、ジャパニーズスピーカーじゃないのかな。まあ、でもいいんじゃ、ということはそれで OK ですね。maybe last question. I feel that ZENTRA Cloud is a great UI by itself, but we are also doing more external connections via API. There is the English version of the なんとかなんとか, but it would be nice to have a Japanese version for Japanese speaker. I would like to contribute by making it unofficially first, if it is allowed. By the way, I would like to express my sincere application for the R package. I'm glad to know you're using the R package. We were excited to release that. So that's good. And yes, we'd love to make a better API to help in Japanese. So if you'd love to contribute, we would. Mitsui-san would like and I would like to know who you are, so we can help with that. OK、ということで、ちょっと三井さんと言われたんで、ちょっと挨拶をどうぞ。あとはここに向かってかな。メータジャパンの三井です。よろしくお願いします。ということで、今日は、三井さんを、が、2人を連れてきました。いや、Gallery, but you also say hello to the audience. Hello, everyone. Thank you for coming today. Appreciate your participation. はい。ということで、ちょうど12時になりましたけれども、今日はお集まりくださいましてありがとうございます。本当に急な呼びかけに対してこんなに集まるとは思いませんでした。それで、多分今日のセミナーを聞いて、さらにクエスチョンなんか質問がある場合にはですね、今からでも結構ですので、登録のところに感想も含めて、あるいは今後もうちょっとこういうセミナーをしてほしいという感想でもいいですから、書き込んでください。で、それに対して、返信するようにしていきたいと思います。私は決してメータージャパンの人間ではございませんけれども、ずっと、コリンとはですね、多分1996年じゃねえな、メータ社の前のデカゴンとの付き合いが1996年以来なので、もう何年なんだ27年。27 years, maybe. Yeah. I met someone. No, before me.
Maybe Brian. Yeah, Brian, yes. So at that time, I asked him to send the echo probe. Yeah. Mhm. Yeah, that's a first. Yeah, Yeah. that's true. いや、まあ、とにかく、ですね、皆さん質問とか意見がありましたら、この登録サイトの、ところに書き込んでください。後で、まあ、必要なものは答えを見つけて、返信するようにします。ということで、今日は、お集まりくださいましてありがとうございました。で、これで、セミナーは終わりたいと思います。どうも。それじゃあ皆さん、さようなら。明日我々は飯舘村に、連れて行く、コリンを連れて行く予定です。コリン、マットを連れて飯舘村に参ります。じゃあ、どうもお疲れ様でした。バイバイ。バイバイってどうなってんだ？レコードは切ってもいいはずだから、どこ行っちゃったんだろう。どれ行っちゃってんだ？どこ行っちゃってんだ？あれ切ったかな？あれこれあるな。Are you sharing your No, I'm not. Oh, you're just connected to it. Correct. 共有の停止、共有を停止すればいいのか。大輝さん、あれもいなくなった？大輝さん、大輝、田島さん、大輝、友也さん。斉藤さんに、あれ出したんだけど、斉藤さんにさ、あれなんだよね。レコーディング終了しよう。